Service Charter ndi ndondomeko yomwe nthambi za boma zikugwiritsa ntchito potumikira anthu ndi cholinga chotukula ntchito za ulimi kuti alimi akhale ndi upangiri okwanira, za maphunziro kuti ophunzira alandire maphunziro, za umoyo kuti anthu alandire thandizo la kuchipatala moyenera komanso mu nthawi yache, za chitetezo kuti anthu athandizidwe ndi apolisi mopanda chinyengo, kusamalira ovutika kuti athe kudziyimira paokha ndi kutenga nawo mbali pa chitukuko, ndinso ntchito za madzi kuti anthu akhale ndi madzi aukhondo ndi kupewa matenda. Ndondomekoyi ithandiza kuonetsetsa kuti anthu akutumikiridwa mosapsinja maufulu awo kuti miyoyo yawo itukuke. Pitani kuti mukadziwe zambiri za mmene ndondomekozi zimagwirira ntchito. Uthengawu akukupatsirani da Human Rights Resource Center mogwirizana ndi makhonsolo a Dowa, Mchisi ndi Nsanje ndi thandizo lochokera ku Norwegian Church Aid ndi Dan Church Aid. Ndikulandireni kulikonse kumene mukuonera kanema wa Luntha ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Chawiri Chilanga. Poyamba na mitu yake. Papa Francisco alimbikitsa Akhristu kukhala ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo mwa Yesu Khristu. Dziko la Malawi limapeza 10% pa phindu lomwe kampani zomwe sizaboma zoyendetsa malo osungira nyama zakuthengo zimapeza. Bungwe la Oxfam lamemando la nkhani kuthandiza anthu kumvetsa za mphamvu za magetsi. Ndipo munkhani za maiko ena, gulu la nkhondo a mdziko la Burundi achoka ku DRC pamene kulimbana pakati pa asilikali a DRC ndi asilikali owukira a M23 kukupitirira. Tili ndi izi komanso zina zambiri, takhani pomwepo. Mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francisco alimbikitsa Akhristu kukhala odzala ndi chimwemwe chopezeka mwa Yesu Khristu. Uthengawu uli mmulaliki omwe ofesi ya Papa yatulutsa lachitatu, omwe Papa Francisco anawukonza kuti apereke kwa Akhristu pa mapemphero ake alachitatu monga achitira nthawi zonse. Papa akupitirira kulandira thandizo pa chipatala cha Gemelli mu mzinda wa Rome atadwala chibale chachikulu cha mapapo komanso matenda okhudza mapumidwe. Zambiri mulipoti la Vatican nomwe akuwerenga ndi Thandiwe Mzumawa. Mukatekisimu wake, Papa Francisco analunjika pa ulendo wa nzeru wakummawa wakaona Yesu wakhanda ponena kuti atanyamuka nyenyezi inatuluka nawalondolera njira yopita kwa Yesu. Iye anati ichi nchizindikiro kuti chilengedwa ndi mawu a ulosi ali ngati mndandanda wa mawu omwe Mulungu amawalankhula ndi kupezekamo. Malingana ndi Papa, atalowa mnyumba imene munali Yesu, anzeru akummawawa anazichepetsa, namulambira ndi kumupembedza napereka mphatso zapamwamba zoyenera mfumu, zoyenera Mulungu. Iye anapitiriza kunena kuti pakuchita izi, anzeru akummawa anasanduka okhulupirira oyambirira kuyimira chithunzithunzi chakusonkhana kwa mpingo pa dziko lonse. Pomaliza, Papa wapempha okhulupirira onse kuti apereke mphatso zokongola kwa Yesu ngati njira imodzi yosonyeza chikhulupiriro komanso chikondi chawo. Kudzera mukalata yomwe yatulutsa lachitatu mmawa, ofesi yovalitsa nkhani kulikulu la mpingo ku Vatican yati Papa Francisco akupeza bwino, anagona bwino ndipo anadya chakudya chammawa. Lachiwiri, ofesi yofalitsa nkhani inalengeza kuti adokotala anapeza kuti papayo ali ndi chibayo. Lachisanu sabata yatha, Papa Francisco anamugoneka pa chipatala cha Gemelli mu mzinda wa Rome kamba kachifuwa chodzakamba ka mavuto a m'mapapo.
Phungu wakumadzulo kwa chiladzulo Dr. Matthews Ngwale wauza boma kuti lifotokoze phindu lomwe dziko la Malawi limapeza kuchoka ku ntchito zosamalira nyama zakutchire zomwe zili pansi pa kampani zakunja zomwe sizaboma. Ngwale anapereka funsoli pomwe amathira ndemanga pa lipoti la komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malonda ndi zokopa alendo lokhudza malo osungira nyama zakuthengo. Ndipo nduna yoona zokopa alendo Vera Kamtukule ati pali phindu lochuluka lomwe Malawi akupeza lomwe ndi kuphatikizapo kumanga sukulu kulemba anthu ntchito mwazina. Tili ndi ripoti. Mkafukufuku wa Luntha television yemwe tidafunsa mkulu oyang'anira nthambi yosunga nyama zakutchire ya boma a Brighton Kunchedwa tapeza kuti pali mgwirizano pakati pa boma ndi kampani ya African Parks, ndipo mgwirizano ndokuti kampani idzipereka 10% ya ndalama zomwe zimapeza pa chaka ku boma kampani ikamayendetsa ntchito zosamalira malo osunga nyama zakutchire aliwonde komanso nkhotakota. Kunchedwa anatinso kumbali ya nkhalango ya majete mgwirizano ndiwakuti kampani ya African Parks idzayamba kupereka kuboma ndalama kampani ikadzayamba kupeza phindu. Koma phungu wakumadzulo kwa boma la chiladzulo Dr. Matthews Ngwale anafunsa nyumba ya malamulo kuti ndi phindu lochuluka bwanji lomwe dziko la Malawi limapeza ku nkhalango zosungira nyama zakutchirezi, ndipo iye akadakonda ngati dziko la Malawi likanamapeza 30%. Zomwe alendo akumabwereza mmayi choncho ife tikanazo kuti mu watu imene mu arrangement imene titha kumangiramo zipatala, titha kumangiramo misewu, titha kumangiramo kugulira pene zakudeza Amalawi. Koma ngati sitikuchita kalikonse zikhala ngati zimene zinachitika kukayerekera zichi. Kukayerekera tinatenga mgodi wathu wakayerekera wa uranium tinapasa alendo kuti akupange manage. Alendo anabwera anatenga uranium uja ndikutuka naye ife kutisiya opanda chilichonse mgodi unasekera. Sitikufuna zimenezo. Koma nduna yoona zokopa alendo Vera Kamtukule anati kampani ya African Parks imathandiza pomanga sukulu komanso kuonetsetsa kuti anthu ozungulira nkhalangozi akulembedwa ntchito, kupatula kuti kampanizi zimaperekanso chithandizo chosiyanasiyana. ndamene pachizungu kuti manada makhala the first line of defense tiyamakamba nkhani zabisa malulu chachilengedwe ndechoyamba nchonena kuti kumakhala mabizinesi ochisiyanasiyana zochitika zambiri zimene zimapangiza zimati anthu akommunity aja kapena mmadera aja azipeza kupanga chipe pakati phindu limene kubwera kwa anthu aja chifuna kuti anayandikana ndi malo ngati amene wawo. Chachiwiri nchonena amapereka ma scholarship kwa ana amene anazungulira malo amene akumanga zipatala, akumanga masukulu, akumanga zinthu zambiri zimene zikuthandiza miyoyo ya anthu amene anazungulira malo ngati amene wawa. Komanso chachikulu nchonena kuti akupititsa patsogolo masomphenya a dziko lino monga amene a president akawanenera his excellency Lazarus Chakwera akunena zonena kuti ntchito zokopa alendo zikhale pa mbali yayikulu kwambiri ya chuma kapena chikukweza chuma cha dziko lino mu ndondomeko chake chakuti ATM strategy. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amanena mobwereza kuti boma lake likugwiritsa ntchito ulimi, zokopa alendo komanso za migodi pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Malo mwa Luntha ne Robert Edward. Mgwirizano wa mabungwe a NCDCA wapempha nzika za dziko lino kuti zilingirepo mwayi obwezeretsa chilengedwe pa chaka chobzala mitengo cha 2025 ngati dziko la Malawi likufuna kupewa zina mwa ngozi zodzakamba kakuonongeka kwa chilengedwe monga nthaka. Oyang'anira mabungwe a mdziko muno mdziko la Malawi Stephen Johnson
amalankhula izi lachitatu pamwambo obyala mitengo yoposera 800 ku sukulu ya primary ya St John's mu mzinda wa Lilongwe. NCDC yabyala mitengo iyi ndi mabungwe ena omwe amagwira nawo ntchito pa maprojekti osiyanasiyana mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti la Helbert Katanda. Mkulu oyang'anira mabungwe a Norwegian Church Aid komanso Dan Church Aid mdziko muno a Stefan Johnson wati zaka zapitazo dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto osiyanasiyana akusintha kwa nyengo omwe amadza kamba kuti chilengedwe chidawonongeka. Apa iye anati koma pali njira imodzi yokha yobwezeretsera chilengedwe yomwe ndi yodalirika ndiko kubyala mitengo yochuluka pamalo omwe mitengo iyi idadulidwa kwambiri. Iye wapemphanso mzika za dziko lino kuti zitengerepo mwayi mnyengo yobyala mitengoyi pakufalitsa uthenga wakufunika kwa mitengo ndi kuteteza chilengedwe. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe Ruth Chingwalu wati konsolo ya mzinda wa Lilongwe ikulimbikitsa ntchito yobyala mitengo ndipo ndi khumbo lawo kuti mitengoyi ikule bwino. Iye wati ali ndi khumbo lofuna kubyala mitengo yokwana 30,000 mu nyengo ino. Mwezi wa Disemba chaka chatha boma lidakhazikitsa chaka cha boma chobyala mitengo cha theka la chaka cha 2024 komanso theka la chaka chino. Chaka chino boma likufunitsitsa litabyala mitengo yokwana 42 miliyoni. Mukuonera nkhani pano pa kanema wa Luntha tikumanenso pakathaisi. Mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francisco anakhazikitsa chaka cha 2025 kukhala chaka cha jubilii ya chiyembekezo. Ichi ndi chaka chimene akhristu akulimbikitsidwa kukhala ndi chiyembekezo cha zabwino mkatikati mwa zovuta zomwe akudutsamo, kukhala okhululukira ena ndi kuyanjana nawo, komanso kubwenzeretsa chikhulupiriro chawo mwa Mulungu. Mchakachi mpingo wa Katolika ukuchita zikondwerero zosiyanasiyana pokumbukira ntchito zomwe magulu ndi mabungwe amu mpingowo akuchita pa ntchito yotumikira mpingo komanso dziko. Maguluwa ndi monga atolankhani a chikatolika, anthu ogwira ntchito, atsogoleri a ndale a chikatolika, aluso, atumiki amu mpingo, maanja, anthu achikulire ndi okalamba, mabungwe onse amu mpingo, anthu aulumali, anthu osauka, amndende, ochita malonda ndi ena ambiri. Mwapadera mchakachi mukhalanso msonkhano waukulu othandiza anthu kumvetsetsa za Ukaristiya omwe ndi thupi ndi magazi a Ambuye Yesu Khristu. Zina zomwe zikhalenso zikuchitika ndi monga kuyendera malo oyera, mibindikiro, kulandira sakramenti lakulapa, maphunzitso ndi zolankhula zina za uzimu. Choncho mpingo ukupempha ma archdiocese, madiocese, maparish, miphakati, zipani za atumiki, mabungwe ya mu mpingo ndi magulu azachifundo kuti akonzekere bwino ndi kutenga nawo gawo mu zikondwererozi. Mutu wa jubilii imeneyi ndi apaulendo achiyembekezo. Tiyeni tonse tikhale anthu achiyembekezo cha zabwino pakuti Mulungu sataya wake makamaka ngati tinkhulupirira.
ngati mwangotsekula kumene kanema wanu dziwani kuti ndi nthawi ya nkhani pano pa kanema wa Luntha. Tisanapitirire nayinso mitu yake. Papa Francisco walimbikitsa Khristu kukhala ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo mwa Yesu Khristu. Dziko la Malawi limapeza 10% pa phindu lomwe kampani zomwe sizaboma zoyendetsa malo osungira nyama zakuthengo zimapeza. Bungwe la Oxfam lamemando la nkhani kuthandiza anthu kumvetsa za mphamvu za magetsi. Ndipo nkhani za maiko ena, gulu la nkhondo a mdziko la Burundi achoka ku DRC pamene kulimbana pakati pa asilikali a DRC ndi asilikali owukira a M23 kukupitirira. Popitirira ndi nkhani zathu, bungwe la Oxfam lati likudalira kuti atola nkhani mdziko muno athandizira anthu kumamvetsetsa momwe nthambi zaboma zona za mphamvu zimagwirira ntchito yake. Izi zanenedwa pa mathero amaphunziro okhudza za mphamvu za magetsi omwe bungwe lili nakonzera atola nkhani omwe ali mbungwe lolemba nkhani za chilengedwe mu mzinda wa Lilongwe. Rashida Matandika walemba ripoti. Maphunzirowa anali ofuna kuthandiza atola nkhani kumvetsetsa momwe mphamvu za magetsi osiyanasiyana monga okokera madzi, dzuwa, mphepo ndi zina amayendera kuti akafike pogwiritsidwa ntchito ndi anthu m'makomo komanso m'makampani. Mwa zina, akuluakulu a bungwe la Mera omwe achititsa maphunzirowa afotokozera atola nkhani ndondomeko zomwe zimatsatiridwa pofuna kuonjezera mitengo ya magetsi, mavuto omwe kampani za magetsi zimakumana nawo ndi momwe mavuto azachuma monga kugwa kwa ndalama kumakhudzira ntchitoyi. M'mawu ake, mlangizi oyang'anira project ya Peace ku bungwe la Oxfam Akondwani Muisa ati ndokondwa kuti atola nkhani anali ndi mwayi omva momwe nkhani ya mitengo ya magetsi imayendera mdziko muno komanso momwe magetsiwa amapangidwira kuti agwiritsidwe ntchito. Iwo ati ali ndi chiyembekezo kuti atola nkhaniwa azifalitsa mauthenga oyenera okhudza nkhani za magetsi kwa anthu. Mtsogoleri wa bungwe la atola nkhaniwa Titus Lins wati maphunzirowa athandiza atola nkhani kuzindikira zinthu zomwe mbuyomu amangolemba mosazindikira. Bungwe la World Association of News Publishers WANEFLA lalimbikitsa atola nkhani mdziko muno kuti apitirize kutsata malamulo okhudza ntchito yawo pogwira ntchito ndi kumagwiritsa ntchito njira zamakono monga artificial intelligence AI pofuna kusindikiza nkhani. Mkulu wa bungwe la WANEFLA of Global Partnership and Advisory Susan Makori wayankhula izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe komwe anakonzera maphunziro atola nkhani ndi cholinga chofuna kuwasula momwe angagwiritsire ntchito njira zamakono monga AI. Zambiri mu ripoti ili la Emmanuel Chiwocha. Workshopuyi imatsogozedwa ndi nkhalakale mu utola nkhani yemwenso amaphunzitsa ku workshopuyi Winston Mwale. Polankhula ndi kanema wa Luntha, Mwale anatsindika kuti njira zamakono ngati AI ndi zabwino poti zimathandiza atola nkhani kuti adziwe ngati nkhani ili yoona isanasindikizidwe, makamaka nthawi yowulutsa nkhani zokhudza chisankho. Mwale anati njira zamakono ngati AI zimathandizira kupeza mauthenga mosavuta komanso imathandiza atola nkhani kuti adziwe ngati nkhani ili yoona. Izi zimathandizira kupititsa patsogolo ntchito zofalitsa mawu. Atola nkhani anakumbutsidwa ubwino wotsata malamulo akutola nkhani pogwira ntchito yawo. Ndi maluso osiyanasiyana amene amadalira kwambiri makina aja a kompyuta komano cholinga chake chakuti AI uja amathandiza kugwira ntchito zimene munthu akhoza kugwiraso. Konguti kusiyana kwake nkwakuti AI sangachite zimene munthu angathe kuchita komano amafanizira, amayerekeza zimene munthu akhoza kuchita. So pa kuyankha funso lanu tipitirize kufotokoza kuti AI pa ntchito za atola nkhani akumagwiritsidwa ntchito mu njira zosiyanasiyana. Mwachitsanzo kupeza nkhani, mwachitsanzo kulemba nkhani kumene. Tikamati kulemba nkhani mwina anthu amvetsetse sitikutanthauza kuti AI uja namene amalemba nkhani mpaka na atola nkhani aja. Mmodzi mwa atola nkhani yemwe anali nawo ku workshopuyi Araipai Phiri omwe amagwira ntchito ku National Publications Limited anayamikira maphunzirowa kuti aphunzira ukadaulo wabwino omwe uwathandizire kupititsa patsogolo komwe amagwira ntchito.
Tithokoze kwambiri One Infra popanga organize training imeneyi yakhala yotsegula maso amakamaka kwa nyumba zolutsa mawu popeza inali training imene anali maphunziro amene athandizira kuti atola nkhani azitha kudziwa bwino lino kufufuza nkhani komanso upangiri wina ndi wina ogwiritsa ntchito. Bungwe la One Infra linakonza workshopuyi ngati njira imodzi yopititsa patsogolo kagwiridwe ntchito kabwino ndi ukadaulo wabwino wa utola nkhani pogwiritsa ntchito njira zamakono polemba nkhani ndi kuwulutsa nkhani. M'malo mwa kanema wa Luntha, ndine Emmanuel Chiwocha. Ndipo mnkhani za m'maiko ena malipoti akusonyeza kuti asilikali a mdziko la Burundi akuchoka mdziko la Democratic Republic of Congo DRC kumene amathandizira asilikali a mdziko lokulimbana ndi asilikali owukira M23. Komabe woyankhulira asilikali a dziko la Burundi wakana malipotiwa ponena kuti gulu la nkhondo lili kupitirira kupereka chitetezo ndi kubweretsa bata ku DRC. Tili ndi ripoti la Reuters lomwe yakuwerenga ndi Fales Chizombe. Kuchoka kwa asilikali a dziko la Burundi mdziko la DRC kukudza pamene asilikali ya DRC akuoneka kuti akuchepa mphamvu pomwe gulu la M23 linalanda malo ena monga Kamuvu. Asilikali owukira a M23 analandanso mizinda iwiri ikuluikulu ya dzikolo ya Goma komanso Bukavu pomwe akuganiziridwanso kuti akhala akuphana ndi kuphwanyira anthu ufulu osiyanasiyana. Kusamvana kuma wa dziko la Congo kwabweretsa mavuto ochuluka pakati pa anthu pomwe anthu apakati pa 10,000 ndi 15,000 ochokera ku Bukavu akuthawira mdziko la Burundi. Nthambi yoona za anthu othawa kwawo ku bungwe la UN lati ena mwa anthuwa akukoloka ndi madzi pamene amaoloka mtsinje wa Luzizi pomwe ena ochuluka ali othedwa mzeru ndi mantha komanso akusiyana ndi mabanja awo. Kulimbana ku dzikolo kwafika poopsa pomwe asilikali a dzikolo ndi asilikali owukirawa akupitirira kumenyana. Bungwe la UN ladandaula ndi kuphwanyiridwa ufulu kwa anthu ndipo lapempha onse okhudzidwa pakati pa magulu awiriwa kuti aonetsetse kuti anthu ali otetezedwa. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pa mapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Papa Francisco alimbikitsa Khristu kukhala ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo mwa Yesu Khristu. Dziko la Malawi limapeza 10% pa phindu lomwe kampani zomwe sizaboma zoyendetsa malo osungira nyama zakuthengo zimapeza. Bungwe la Oxfam lamematola nkhani kuthandiza anthu kumvetsa za mphamvu za magetsi. Ndipo nkhani za m'maiko ena gulu la nkhondo a mdziko la Burundi achoka ku DRC pamene kulimbana pakati pa asilikali a DRC ndi asilikali owukira a M23 kukupitirira. Munali ndine Charity Chilanga, pitirizani kuonera mapulogalamu otsatira pompano pa kanema wa Luntha mwakoma nonse. Mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francisco anakhazikitsa chaka cha 2025 kukhala chaka cha jubilii ya chiyembekezo. Ichi ndi chaka chimene akhristu akulimbikitsidwa kukhala ndi chiyembekezo cha zabwino mkatikati mwa zovuta zomwe akudutsamo, kukhala okhululukira ena ndi kuyanjana nawo, komanso kubwezeretsa chikhulupiriro chawo mwa Mulungu. Mchakachi mpingo wa Katolika ukuchita zikondwerero zosiyanasiyana pokumbukira ntchito zomwe magulu ndi mabungwe a mu mpingowo akuchita pa ntchito yotumikira mpingo komanso dziko. Maguluwa ndi monga atolankhani a chikatolika, anthu ogwira ntchito, atsogoleri a ndale a chikatolika, aluso, atumiki a mu mpingo, maanja, anthu achikulire ndi okalamba, mabungwe onse a mu mpingo, anthu aulumali, anthu osauka,
amndende ochita malonda ndi ena ambiri. Mwapadera mchakachi mukhalanso msonkhano waukulu othandiza anthu kumvetsetsa za ukaristiya omwe ndi thupi ndi magazi a Ambuye Yesu Khristu. Zina zomwe zikhalenso zikuchitika ndi monga kuyendera malo oyera, mibindikiro, kulandira sakramenti la kulapa, maphunzitso ndi zolankhula zina zauzimu. Choncho mpingo ukupempha ma archdiocese, madiocese, maparish, miphakati, zipani za atumiki, mabungwe ya mu mpingo ndi magulu azachifundo kuti akonzekere bwino ndi kutenga nawo gawo mu zikondwererozi. Mutu wa jubilii imeneyi ndi apaulendo achiyembekezo. Tiyeni tonse tikhale anthu achiyembekezo cha zabwino pakuti Mulungu sataya wake makamaka ngati tinkhulupirira. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Priekilie 00. You tuned in to Luntha TV and it's time for our 7:30 News Bulletin. My name is Thandi Wemzamara. Let's have a look at our top stories.
Pope Francis encourages faith and hope amongst the faithful. Malawi gets 10% of gross return from national parks managed privately. Journalists encouraged to educate the public on electricity tariff adjustments. And in other news, Burundi withdraws troops from eastern Congo as M23 rebels advance. Now the details. As Pope Francis resumes ongoing medical care at Rome's Gemelli Hospital for double pneumonia, he has called on the faithful to embrace the irrepressible joy of the child Jesus, following the Three Kings example. Since his medical team has ordered complete rest, the Pope asked the Holy See Press Office to publish the text that had been prepared for his Wednesday general audience. In his catechesis, the Pope focused on the visit of the Three Kings to the newborn Jesus as he continued to explore the gospel narratives which recount the infancy of the Lord. Phyllis Chizombe is reading this Vatican News report. The Pope examined their journey and visit to the Christ child, and as calling that when the magi depart, the star reappears and leads them to Jesus. This, he observed, is a sign that creation and the prophetic word are the alphabet by which God speaks and allows himself to be found. In fact, upon entering the house, the magi, the Holy Father noted, prostrate themselves, worship Jesus, and offer him precious gifts, worthy of a king, worthy of God. That the magi became the first believers among all the pagans, an image of the church gathered from every language and nation. In conclusion, the Pope has invited all the faithful to likewise offer the Christ child the most beautiful gifts in order to express to him our faith and our love. The Vatican told journalists on Wednesday morning that Pope Francis spent a quiet night and woke up and had breakfast. The brief Vatican update came as the Pope undergoes additional therapy following Tuesday's diagnosis of bilateral pneumonia, which has prompted the cancellation of several upcoming events, including weekend Jubilee celebrations. Meanwhile, U.S. Vice President J.D. Vance, a Catholic, has joined calls for prayers for the Holy Father's recovery, posting on social media earlier on Wednesday. A South African-based Catholic priest, Father Joseph Fulson, has shared his insights on why some Catholics are leaving the church in most parts of the world. In his interaction with our reporter Bernard Mwanza in Cape Town, South Africa, Father Wilson from the Archdiocese of Johannesburg said analysis has showed that most Christians are looking for three things in their spiritual lives which they are not finding in the church, leading to their departure. The Catholics include those from Africa, Latin America, and Europe. Here is part of what he had to say. They have done analysis on why this is happening, and they found three things in particular that Catholics are looking for and not finding, or they believe they're not finding in the Catholic Church. The first one is that they say the church is not giving them a personal, one-on-one relationship with Jesus. Secondly, that we are not teaching them the Bible, the Word of God. They say that Catholics don't know their Bible. And number three, that we're not healing our people. We don't do healing services. I think we get into a comfort zone. We do minimum stuff, like we just do Mass on Sunday or maybe during the weekend. We do very, very little apart from that. I'm not blaming priests for that. It's kind of raising our awareness. These people have been given to us by God. We need to take care of them. We need to nurture, to grow their faith, to heal them. The Lord in the book of Jeremiah, he says, you're not taking care of my sheep. So I'm going to take them away from you, shepherds. I'm going to keep all my sheep in view because I want to lead them to green pastures. I want to heal them.
And so that's the challenge for us pastors in particular. Amidst such challenges that the church is not providing to Christians, also Christians have other priorities. How should they respond in such circumstances as Christians? Very, very good question. One of the reasons we have other priorities and that our Christian faith is not such a priority is because we have not had a personal encounter with Jesus. We don't know him as our personal Lord. We kind of know. Shiradzulu West Legislator Dr. Matthew Zongwale has asked government to disclose how much benefits, particularly money, Malawi benefits from international private institutions managing national parks and game reserves. Ngwale made the inquiry during his contribution to the Industry, Trade and Tourism Committee of Parliament on the state of national parks and game reserves. Now, the Minister of Tourism, Vera Kamtugule, said there are a lot of benefits realized from the reserves both by the country at large and surrounding communities. Robert Edward was at Parliament today. Luntha Television's inquiry with the Director of National Parks and Wildlife on the matter, Brighton Kunchedwa, established that existing agreement between government and African Parks AP dictates that AP should be giving government 10% of its gross turnover from managing Liwonde National Park and Nkhora Game Reserve. He further revealed that for Majete Game Reserve, the agreement was that they would start giving a yet-to-be-agreed percentage to the government after AP breaks even. But Shiradzulu West MP Dr. Matthew Zongwale was inquisitive to know the percentage, suggesting a 30% government benefit. Our wildlife partners could also face the same. And I wanted the Ministry of Tourism to actually pay attention to this issue. The Minister says I should go and meet her in her office so that she can explain. She has also promised to present a paper, a ministerial statement on the same. So I'll be waiting for this too. However, Tourism Minister Vera Kantugule said African Parks build schools and employs people apart from other corporate social responsibilities for communities surrounding the parks. African countries are coming to Malawi to learn on how best we're doing regarding wildlife management, but also on conservation. So there's a lot of benefits that Malawi is receiving, and there's also jobs that are for Malawians. The socio-economic agenda that I've just mentioned, especially to do with the communities, they're giving some scholarships to people, especially those that are surrounding the communities. They're building schools, they're building hospitals and all of that. So there's a lot that as a country we are benefiting from our agreement with African Parks, and we are looking forward to when we are going to review it. Can we do better? Absolutely, yes. There's always room for improvement in any other agreement, because no contract or document can be absolutely perfect, or foolproof. So we will look at those things. We are in the review process now. We'll look at everything that has to be reviewed and then come up with a different and a better. President Dr. Chagwera's administration is implementing ATM strategy, which includes tourism, in a bid to boost the country's economy. For Luntha, this is Robert Edward. Journalists from the Association of Science and Environmental Journalists have been urged to enhance public understanding of how energy services operate in Malawi, particularly in relation to electricity access. This call was made during a training session organized by Oxfam aimed at addressing knowledge gaps in the media industry regarding power generation and tariffs. Rashida Matandika has more details. The training, facilitated by the Malawi Energy Regulatory Authority and the Ministry of Energy, focused on electricity generation processes, challenges faced in the sector, and opportunities for improvement. A key discussion point was the increase in electricity tariffs, an issue that often causes public concern and requires clear, accurate reporting from journalists. Speaking after the training, Kondwan Muisa, project coordinator at Oxfam, emphasized the importance of well-informed reporting, expecting journalists to provide accurate and insightful coverage on electricity generation and pricing. The training, organized by Oxfam, was facilitated by MERA to strengthen journalists' understanding of the energy sector.
You're still watching news coming to you live from Bishop Navy Media Center, and today with me, Thandi Wenzumara. Before we proceed, let's look at the headlines one more time. Pope Francis encourages faith and hope amongst the faithful. Malawi gets 10% of gross return from national parks managed privately. Journalists encouraged to educate the public on electricity tariff adjustments. And in other news, Burundi withdraws troops from eastern Congo as M23 rebels advance. Proceeding with the news, the Corporation of Norwegian Church Aid and Dawn Church Aid NCADCA has asked citizens to utilize this year's tree planting season in fostering climate restoration in the country. NCADCA's country director for Malawi, Stefan Johnson, made the remarks on the sidelines of a tree planting exercise at St. John's Primary School in Lilongwe on Wednesday. The exercise, organized by NCADCA in collaboration with its partners, saw over 1,000 of tree seedlings being planted within the school's vicinity. We have a report by Herbert Katanda. Mkulu oyang'anira mabungwe a Norwegian Church Aid komanso Dan Church Aid mdziko muno a Stefan Johnson We do apologize for not being able to give you that report. However, proceeding with the news, that the World Association of News Publishers, One Infra Win, has urged journalists in Malawi to maintain professionalism and integrate technology, including artificial intelligence, AI, into their work to improve news gathering. This was highlighted during a workshop on Tuesday in Lilongwe. One Infra Win's Director of Global Partnership and Advisory, Susan McCorry, stated that the training aimed to equip journalists with the necessary skills to effectively use advanced technologies like AI. Emmanuel Shimocha has more details. English. The workshop was read by a seasoned journalist and a trainer, Winston Mware. In an interview, Mware stressed the significance of utilizing AI-powered tools for fact-checking, particularly during election coverage, to ensure accurate reporting. He highlighted how AI can enhance data analysis and fact-checking, ultimately improving journalism standards. Mware also reminded journalists of the importance of adhering to media ethics while carrying their responsibilities. I think currently the problem that we have in Africa and Malawi in particular is that we kind of look at AI in a negative way. We think it's something that is bad, something that we shouldn't use in journalism. But honestly, as a country, as journalists in Malawi, I think it's high time we adopt AI. So AI is used in various ways. For example, in news gathering, it's used in news production, it's used in also news distribution. So coming to a situation like Malawi. One of the participants, Raipai Maxwell Piri from National Publications Limited, commended the training, stating that it had enhanced his skills. He noted that the knowledge gained would contribute to improving the quality of reporting at his media house. Today's training was an eye-opening, whereby it was a call to all media houses that they may be able to report elections processes in an inclusive way, whereby they are supposed to embark on fact-checking. They are supposed to promote professionalism and excellence in journalism by leveraging technology to improve news gathering and reporting. For Luntha News, this is Emmanuel Juocha.
Now, in other news, Burundi is reportedly withdrawing its forces from the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC, where they had been fighting against M23 rebels. This move comes as a significant blow to Congo's army, which is struggling to halt the rebel advance. However, a Burundian military spokesman has denied the reports, claiming that their soldiers are continuing to execute their missions in Congo. We have more details in this Reuters report read by Phyllis Chizombe. The withdrawal follows a series of recent defeats for the Congolese army, including the loss of Kavumu, home to the airport that services Bukavu, the capital of South Kivu province. The M23 rebels have also seized the region's two largest cities, Goma and Bukavu, and have been accused of executing children and committing other human rights abuses. The conflict in eastern Congo has led to a significant humanitarian crisis, with between 10,000 and 15,000 people crossing into Burundi from around Bukavu in recent days. The UN Refugee Agency has reported that some of these refugees have drowned in the Ruzizi River while trying to cross, and many are exhausted, traumatized, and separated from their families. The situation remains volatile, with fighting between rebels and the Congolese army continuing in various parts of eastern Congo. The UN has expressed concern about the deteriorating humanitarian situation and has called for all parties to the conflict to ensure the protection of civilians and humanitarian workers. That also marks the end of what we had for you in this edition of our news bulletin. But before we go, a reminder of our top stories. Pope Francis encourages faith and hope amongst the faithful. Malawi gets 10% of gross return from national parks managed privately. Journalists encouraged to educate the public on electricity tariff adjustments. And in other news, Burundi withdraws troops from eastern Congo as M23 rebels advance. My name is Tandi Memzamara. Thank you for keeping me company and continue following the rest of our programs right here on Luntha TV. Goodbye for now and do stay safe.